are you, everybody who is watching this video? My name is Olenjolai TAYAI single from the beautiful, fantastic country that is called Tanzania. I would like to welcome you into this fantastic session, and before even I give you just a few things as introductions, I would like just to introduce myself again, because many students, they used to get challenges on writing my names and even pronouncing. So, sometimes that it can be taught, and it's better if you know the right names. Otherwise, you can do mistakes on mention the names, etc. So my name is Olenjolai. Olenjolai TAYAI single. So this is a 4-generational name. My father, my grandfather, my grand-grandfather. Right? From which country? From United Republic of Tanzania. It's a country found in the eastern of African continent. Beautiful, blessed, and just it's just like right now it is moving economically, and even the mind of the people is good, and even the kind of the people who are living in this beautiful country are good, and especially that they like. So you're warmly welcome to Tanzania to enjoy the beauty of life in the African continent. So I would like to welcome you into our official YouTube channels. It's called into our official online secondary schools. And we have the YouTube channels. We have even some other channels for other platforms. But currently we have YouTube channels that we call Tanzania Online O-Level Secondary Schools. In square bracket we call it Olenjolai M. So in this kind of online school, we say that we are solving a particular problem, okay? And the problems is, I can just share with you a little testimonies concerning about the problem that we are solving in this YouTube channel, because it's not entertainment channel, it's a training platform, and it's online, so we don't have a physical secondary school. Remember that SEC stands for secondary schools, O stands for O-Level, so it's called Tanzania Online O-Level Secondary School. That's what they mean. But because of it means that to shorten the title or the name, that's why that instead of writing ordinary, it has been written O, and instead of writing secondary, it has been written SEC, right? But then the name of the school is called the Tanzania Online Ordinary Level Secondary School. That is, and then square brackets is Olenjolai, and this the founder of these online schools, the man that is talking before you right now. So in this, we are solving a particular problem. We are providing these solutions locally, but with the mind of national and the international, right? So the problem is national and international, and I will share with you just within a few minutes. However, that I can prepare even a special video, because what I want to share with you within a few minutes is something which is big in my mind, and it has been blasting my mind day after day, and even that giving me courage that yes, this is the time right now to provide this thing for the world, right? So when I was in ordinary secondary educations, I did my ordinary secondary educations in Tanzania, right? So I experienced many challenges on learning mathematics and the science subjects such as physics, chemistry, and biology. Those challenges have been caused by the many reasons or many causes, right? But some of the causes you find that these subjects, they need actual clear foundations, and even the strong foundation from the beginning to the end. So as long as maybe you miss a certain kind of the foundations, or even just buildings on top of that foundation somewhere else, you find that you hate all the subjects, and even sometimes you can say that let me quit. But the issue is, it's not the issue of loving or not or hating. The issue is your vision. What's your visions in your mind? If you have your visions in science and mathematics, sometimes you might pursue it, but you'll experience many difficulties along the way. So some of the reasons has been caused by the financial support, maybe from your parents. Some of the reasons have been caused by maybe a kind of the difficultness of the subjects.
and even the way of teaching for different teachers, you find that maybe possibly they don't like those subjects that they are teaching to the students. And even not enough, they know what they have to teach, but they don't know the techniques of how to teach. I'm not just like him. I understand that. I understand. It doesn't mean that to me I have everything that I'm trying to say that's a problem. No, but all of us, we are still trying, learning day after day. Okay, so when I was there, I didn't notice that problems to myself. Even my classmates have been experiencing a lot of challenges, and you find that even the large percentage of the class, let's say that almost is 65%, they decided to go through or to take a route on artistry subject. And it's not because that they like artistry, but because they found that they cannot succeed in science and mathematics subjects due to the weak foundations which has been built from the beginnings of the journey. So also when I graduated, I tried to solve the problem locally by teaching students during the vacation from 1 to Form 4. And then, you know, what happens that I noticed what they're experiencing, even it was a great situations compared it to myself. So that's the problem that I'm sharing to you. So this problem has been in my mind for more than 10 years. For the O level, it has been in my mind for more than 10 years. And then I was thinking, how can I solve this problem? Okay, and then the way that I want to solve it, I don't want just to solve locally. Yes, what the means of solving locally, I can go in a certain secondary schools and teach those students. But there is a high percentage of the students possible that they are still suffering. And the issue is the world now is changing. So we need mathematicians and we need scientists. And not just mathematicians and scientists who boast themselves, but they cannot solve their community problems. You see, so I've tried my level best and said that I solve it locally, but now I will be solving this problem by using different, I will be teaching ordinary secondary education as mathematics and science subjects by using different teaching aids, by using different teaching techniques, by using different teaching approach, by using different teaching entertainments and even encouragements and just answering questions and tests and quizzes. So I'll be trying my level best to simplify the stuff so that anybody who have vision in science and mathematics can enjoy the journey, because the aim of mathematics and science is just enjoyment. It's a sense of enjoyment. So that's the problem that we are solving. So how are we focusing? What are our dimensions? Currently we have three subjects. We are teaching 3 subjects in this YouTube channel. The first one is called Basic Mathematics, the one that I'm presenting right now. And for the Basic Mathematics, we are teaching for the 4 classes, Form 1, Form 2, Form 3, Form 4. And then we have again Basic Chemistry. We have Form 1, Form 2, Form 3, Form 4. And then we have again basic physics, right? We call it physics Form 1, Form 2, Form 3, Form 4. So that's what we are providing right now. We are not only solving problems, we are teaching concepts, as I wrote here, and we are also solving problems and help students to master the concept they need in exam. That is just like we call it a beginning of the journey. But our main objective will be teaching our students how to think it differently and how to take the classroom instructions and then solve the real world problems, because that's why we are going to school to learn. We are not going to school to learn in order to have certificates, so in order to just celebrate that I have graduated standard 7 or maybe the Form 4. No, that's not the objective of education. The objective of education is you have to make sure that you get education, you convey the education into knowledge, and then that knowledge and wisdom that you extracted from education, you solve the real life problems, because that's the main objective. Otherwise, that you find the educational system cannot support that ones. So regardless of how the educational system maybe is far away from the solving real world problems, that's not an excuse. We are the scientists, are the mathematicians, our current generations. We have to make sure that we provide solutions in our own problems, and also we provide solutions for the future generations. That's the main objective, that will be teaching students to think differently. That's why I said that myself, I think differently. So I will be teaching the students also to think differently. And believe me, because
I think that you'll be giving testimonies. In this video, also in these programs, I will be sharing with you some of the testimonies of the more than 5,000 students that have transformed their life physically. It means when I've been doing the physical class, not the digital class like this one. So I will be sharing with you about the testimonies, and then even you yourself also can prepare your testimonies. I'll be happy to know how these programs can help you. So again, the dimension of this program, or we are broadcast, or we are distributing this program, the national focus is for the nations of United Republic of Tanzania. We want this message, or we want that these truths to be upon the students in every school of United Republic of Tanzania, including Zanzibar. Okay, because we are using the syllabus and curriculums of United Republic of Tanzania. Then that's why and we are providing this stuff or this contents right now without charging the students an amount of money. That's the good news. Again, internationally, these contents might be used in any country of Africa, it might be used in any country of European, any country of America, any country of Asians, and any country of Asia, right, of Australia, and any country of maybe North or South America. So these contents are useful worldwide because the internet is worldwide. So anybody in any country, in any schools, can enjoy. And that's why I want you in the comment sections later on, please tell me you're enjoying this stuff from which school, from which region, from which city. So that the dimensions of this program, right? Again, another thing that I want just to let you know that because I'll be teaching 4 classes in this official time, or in this online school, Form 1, Form 2, Form 3, Form 4. So listen, that is not for the Form 1. I'll be using 2 languages. That's why that I wrote here English, Swahili. What does it mean? It means that I'll be writing many issues, all the things, many concepts I can write in English and maybe little translation in Swahili. Why am I doing that? I did my education in Tanzania. I know the problems that people or the students or the pupils from the students used to experience, especially for the Form 1. Because in our country, for primary education, there are the 2 formats of education. There is Swahili primary educational system, and there is also English medium educational system. But these 2 systems, when they pass to the ordinary level, they found that the entire education is provided in English. So these who are from the primary education, they had only 1 subject of English. So other subject, they used to do it in Swahili. While these who are from English mediums, all the subjects except Swahili, they used to learn it in English. So we'll be using 2 languages. The aim is in order also to help with the big, I think that even you can find almost 70% of Swahili primary educational students to understand and to get transformation from Swahili learning system into English learning system, because through the English learning system, that the system they will be learning even in the next levels of ordinary diploma, advanced level, even the university, means undergraduate and postgraduate studies. So that's one thing that I want just to tell you. However, that in many cases you might find that maybe I've been speaking English for a long time, but I'll try my level best, and I'm praying, and also pray for me, translate what I've been saying in Swahili. So now let me do the translation before we go to another piece of information. Okay, nakukaribisha habari za saizi ndugu mtazamaji, nakukaribisha katika channel au katika shule yangu ya mtandaoni. Jina langu naitwa Mwalimu Olenjolai Moko TAYAI Losingo. Leo nina furaha sana kukukaribisha katika shule yangu ya mtandaoni inaitwa Tanzania Online O-Level Secondary School, katika mabano Olenjolai M. Nini tafsiri ya haya maneno kwa Kiswahili? Maana kwamba karibu katika shule ya mtandao ambayo inaitwa Tanzania, yaani karibu katika shule ya mtandaoni, au karibu katika shule ya kidato cha kwanza mpaka cha 4, karibu katika shule ya sekondari kidato cha kwanza mpaka cha 4, ambayo kwamba inaitwa Tanzania, manake inaitwa Tanzania, lakini shule hii inatolewa kwa mfumo wa mtandao. Online manake ni mtandao. Okay? Haya, mimi ni Tanzania,
na kwa sababu unanitazama na wengi ambao wanaojua Kiswahili wa Tanzania, huwa mara nyingi kuna kuwepo na swali linalofuatia kwamba yeye kabila gani. Swali zuri. Mimi ni Masai kabisa. Namshukuru Mungu kwa kunileta katika kabila la Masai. Na nalipenda, ni kabila ambalo lina mambo ya kipekee sana ambayo Mungu ameweza kuyabarikia. Yale mazuri mimi nayokuwa nayazungumzia, sizungumzia yale mabaya. Okay, sasa nataka nikushirikishe baadhi ya mambo machache kwamba tunafanya nini katika shule hii ya mtandaoni au katika shule hii ya sekondari. Nilipokuwa nikisoma shule ya sekondari, nimesoma shule mbili, kidato cha kwanza mpaka cha 4 nilisoma shule mbili. Siku nikipata amani ya kutajia naweza nikakutajia, lakini sipendi kutaja kwa sababu wengine wanaweza kaanza kunitafsiri kulingana na hizo shule. Sasa hizo shule sio zinazo kufundisha. Olenjolain ndiye anayekufundisha. Sasa wakati mwingine unaweza mkazipa hizo shule utukufu kuliko kumpa Mungu utukufu ambaye yuko ndani yangu. Okay. Sasa nilivyokuwa nikisoma nilipenda sana masomo ya hisabati tangu nikiwa niko shule ya msingi na shule ya sekondari pia, na masomo ya sayansi. Lakini changamoto iliyokuwa nimekutana nayo ni kwamba sikuweza kujifunza masomo haya nikiwa niko kidato cha kwanza mpaka darasa la 9, kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4, kulingana na changamoto nilizokuwa nimekutana nazo au matatizo mbalimbali yaliyokuwa yamenikumba. Na yako mengi sana au yako mengi, lakini baadhi ya matatizo ni kwamba unakuta kwanza masomo ya science na hisabati yana ugumu fulani ambayo yapo, kulingana na kwamba kuna hesabu nyingi na kuna namna fulani ambapo unatakiwa kujifunza, si kama masomo labda ya artist au ya sanaa. Kwa hiyo ni sababu moja. Lakini sababu nyingine ilikuwa inasababishwa na uhaba wa walimu katika baadhi ya shule. Lakini sababu nyingine, walimu wapo lakini kuna uhaba wa vitendea kazi, manake vya kujifunzia. Kwa mfano maabara zipo lakini hazina kemikali au hazina vifaa vya physics. Kwa hiyo hutaweza kuelewa vizuri somo la biolojia, hutaweza kuelewa vizuri somo la chemistry, na hutaweza kuelewa vizuri somo la physics. Kwa hizo ni changamoto baadhi ambazo nimekutana nazo. Lakini sio tu hivyo, kwenye nilivyokuwa naenda katika vidato vingine nilikuwa nakuta walimu hapo wa hayo masomo, lakini walimu kabisa hauko ndani yao. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kwamba anajua kile anachotakiwa kufundisha, lakini hajui namna ya kumfundisha mwanafunzi. Kwa hiyo ni changamoto nyingine ambayo kubwa nimekutana nayo katika mazingira ambayo siwasemi vibaya, lakini mimi nazungumza ukweli. Kwa kama kuna ukweli, mimi nitazungumza ukweli. Na kama unachukia ukweli, jipange kunichukia, kwa sababu kuanzia mwanzo mpaka mwisho nitazungumza ukweli. Sinaga uongo alafu ufuate ukweli. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba si mimi tu niweza kukutana na changamoto hizo, hata wenzangu. Lakini baada ya kumaliza elimu yangu ya kidato cha 4, ndipo wito wa ualimu ulipoanza kutoka ndani kuja nje. Nikawafundisha baadhi ya wanafunzi ambao manake wa shule kadhaa katika eneo fulani, usiniulize ni wapi, lakini hilo naweza nikataja kwa sababu hamwezi kulitukuza, Mlandizi ambaye iko Kibaha, mkoa wa Pwani. Kwa hiyo nilivyowafundisha, nilivyokuwa nawaangalia pia kidato cha kwanza mpaka cha 4, wao tena walikuwa wanakutana matatizo makubwa zaidi kuliko mimi. Kwa kile kitu, manake ile mbegu ya kwamba kwa nini watu wanapata shida kwenye masomo ya science na hisabati, na unakuta kabisa kwamba anataka kuwa daktari, anataka kuwa mhandisi, anataka kuwa rubani. Sasa uwezo ukaenda katika hizo, manake hizo nyadhifa au hizo nafasi bila kuweza kufanya vizuri katika somo la hisabati na somo la science. Na si kama mtu anaigiza, ni kitu ambacho kiko ndani yake. Kwa hiyo hilo tatizo liendelea kukaa juu ya kichwa changu hata nilivyoendelea katika ngazi zingine za elimu, lakini nilikuwa ninamwomba Mungu kila wakati ya kwamba nisaidie na unipe ufunuo jinsi gani ya kuweza kutatua tatizo hili kwa kizazi cha kwetu na kizazi kinachokuja. Namshukuru Mungu, majibu ndo haya. Okay? Kwa hiyo sasa kwenye hii shule ya mtandaoni tunachofanya ni kwamba tunajaribu kutatua, ninatatua au Mungu anatatua matatizo mengi ambayo wanafunzi wa ngazi hii wanaipata kwa njia ya kunitumia mimi, kwa sababu ndani yangu kuna Mungu aliye hai na ndiye anayejibu haya juu ya hizo changamoto na majibu kwa njia hii. Kwa hiyo majibu yenyewe kwamba tunafanyaje? Nitatumia njia mbalimbali za kufundishia, nitatumia vyanzo, manake kwamba vitabu mbalimbali katika kuandaa notes, nitatumia mbinu mbalimbali ambazo Mungu atakazokuwa ananipa katika kufundisha. Nitatumia pia manake kwamba tuseme kama tunaweza kusema kwamba kwa Kiingereza asema alternatives, yani namna mbalimbali, lakini pia nitakutia moyo ya kwamba endelea na safari ya kusoma masomo ya science na hisabati kwa sababu yanalipa.
Lakini kikubwa zaidi takachokuwa nafanya hapa ni kwamba kukufundisha mfumo wa kufikiri kitofauti. Maana yake ni kwamba jinsi gani unavyoweza kuchukua hata elimu hii ya kidato cha kwanza ukaenda kutatua matatizo yako binafsi au ya kwenye jamii yako. Usiwaze kitaifa, waza tu kule kijijini kwako au kwenye mtaa wako. Unaweza kutatua tatizo gani? Kwa hiyo nitakufikirisha, na ndio msingi mkubwa sana na ndio msisitizo mkubwa sana katika program hii. Kwa hiyo hakikisha jiandae kufikiri kitofauti. Mimi nafikiri kitofauti, maana kaandika basi ndio Olenjolai thinks differently. Maana mimi nafikiri tofauti, na ninachomwomba Mungu ni uweze kukufikirisha na tofauti, kwa sababu ndipo utakapokuwa na thamani kwenye maisha haya. Okay? Kwa hicho ninachofanya. Sasa ili kuweza kufikia utekelezaji, kwamba manake hapa tunafundisha madarasa 4 na masomo 3. Kwa ujumla nafundisha, manake nafanya kazi ya walimu 12. Nafundisha kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 4. Somo la hisabati, somo la chemistry na somo la fizikia. Manake masomo mangapi jumla? Kwa manake nafundisha hisabati kidato cha kwanza, hisabati kidato cha pili, hisabati kidato cha tatu, hisabati kidato cha 4. Nafundisha chemistry kidato cha kwanza, chemistry kidato cha pili, chemistry kidato cha tatu, chemistry kidato cha 4. Nafundisha pia fizikia kidato cha kwanza, fizikia kidato cha pili, fizikia kidato cha tatu na fizikia kidato cha 4. Kwa hiyo manake utakapokuwa unaendelea kushiriki katika shule hii ya mtandaoni, ambao unaweza ukashiriki mahali popote na muda wowote, manake ndani yake kwa sasa utapata manufaa ya kujifunza masomo 12. Kwa hiyo nikianza na wewe ukiwa kidato cha kwanza, ukienda kidato cha pili tunakutana tena, kidato cha tatu tunakutana tena, kidato cha 4 tunakutana. Ukifaulu hapo tena ukaenda kada ya diploma au kwamba ngazi ya diploma sasa kwenye uhandisi na sayansi, au kaenda katika kidato cha 5 na cha 6, tutakutana tena huko. Ukifaulu tena hiyo ngazi ukaenda chuo kikuu ukapitia kwenye njia ya sayansi au njia ya uhandisi, tutakutana tena huko. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo tuko pamoja Kwa hiyo maana mimi nakupenda kwa sababu tuko pamoja kwa muda mrefu. Na siji kama unanipenda au unipendi, kote niambia katika comment section. Okay, kwa hiyo hicho ndio ambacho ndio kitu cha msingi ambacho nilichokuwa natamani uweze kufahamu kabla tujaanza kuanza somo. Ni wajibu mzito sana. Namshukuru Mungu, naamini kabisa alikuwa na mimi, si wazo la jana la juzi, lianza muda mrefu, na huwa namuomba na kuombea sana, na pia naomba nawe uniombee, kwa sababu wajibu ni mzito na una vita vikali sana, lakini Mungu ni mwaminifu, akianza kazi huwa lazima aweze kumaliza. Kwa hicho ndo ambacho nilichokuwa nataka kuweza kuwasilisha. Lakini pia katika, kama nilivyosema, kwa kidato cha kwanza masomo yote 3 nitafundisha kwa lugha 2, Kiingereza, Kiswahili. Kwa nini? Kwa sababu tunajua sisi wa Tanzania tuna mazingira gani, kwamba maana yake 65% ni wanafunzi wanaotoka kwenye shule za msingi ambazo wamefundishwa kwa lugha ya Kiswahili kasoro somo la Kiingereza. Lakini kuna wale ambao pia wametoka English medium ambao wamesoma somo yote kwa Kiingereza isipokuwa Kiswahili. Kwa hiyo sasa ninachotaka, msukumo wangu mimi uko kwenye focus ya Watanzania. Na kwenye focus ya Watanzania ninachotamani hawa nao ambao ni 65 hadi 70 ambao watoka shule za msingi waweze kupata kile, yaani waweze kuzoea na kukubaliana na yale mabadiliko ya kutoka kufundishwa kwa lugha ya Kiswahili na kujifunza kwa lugha ya Kiswahili na kwenda katika lugha ya Kiingereza. Kwa ndo maana kidato cha pili masomo yote nafundisha kwa Kiingereza. Hutonisikia hata nikiongea Kiswahili, labda nitanie tu. Kidato cha 3 Kiingereza. Vidato vyote na level zingine ni Kiingereza mwanzo mwisho, kwa sababu naamini sasa mwanafunzi atakayekutana naye katika ngazi hiyo anajua Kiingereza vizuri. Nafanya bidii sana kujua Kiingereza kwa sababu ndiye ambaye atakayokupa urahisi wa kuweza kujifunza. Kiswahili ni kizuri, lakini kwa upande wa sayansi na hisabati kina changamoto fulani ambayo katika uandishi wake na katika uhalisia wake. Okay. So then let me come back. Just I want to share with you about few things how you can get connected into this program. Okay, number one thing which I insist you to do, make sure that you click this button, subscribe. Okay, and then if you subscribe, the bell will appear. Then choose the options of 40 of all. And then once we add any new video, because you are going to add hundreds of the videos in this channel, the YouTube community will give you notification. Kwa maana yake kwamba ninachoomba, bonyeza kitufe hiki cha subscribe, alafu kienda kwenye kitatokea kengele, bonyeza hicho kitufe cha kengele, itatokea kwamba manake uchaguzi wa all personnel, wewe chagua all. Utakuwa umeshamaliza, na lazima uwe na email yako. You should have your official, you have to sign in your official email. Without email you cannot subscribe.
Hasa tukiongeza video yoyote, siku yoyote, muda wote, ukishakuwa kwenye mtandao, YouTube wanakupa taarifa kwamba Olenjolai ameongeza video mpya kwenye channel yake. Kwa unaweza ukafuatilia. Hicho ni cha kwanza. Secondly, I would like just also to insist all the students to make sure that they click these buttons of show more, which we call descriptions of the particular video. What the means of that was, when I be teaching a particular video, I use also to write some, certain descriptions below. And certain description which is explaining some of the concepts what you learn in this video, etc., etc., etc. But piece of information which you will get there is even I used to provide invitation for the students or for the people, for the hobbyists, for the mathematicians, for the physicists, for anybody who is watching this video, in case that he or she want to participate in them. It means that in the programs by offering the Thanksgiving to God, free willing Thanksgiving, and it's welcomed, but we don't need support. Hatuhitaji mchango, okay? So it means that you can either use the bank transactions, you will see it in description, or you can use the mobile transactions by using this telephone number. But now we have a local method of accepting your Thanksgiving. It means that this is possible within the country of Tanzania, right? In case you're international, later on we'll just try to enlarge, because the programs is just the beginning. So it means the programs will expand and will explode the minds of the different people. So that's the second thing that you have to do. Now kila anayetazama aweze kuangalia abonyeze kitufe cha show more ili uweze kupata maelezo zaidi kuhusiana na video unayokuwa unaitazama. Lakini katika maelezo hayo utakachokuwa unakiona pia unaona mwaliko wa kwamba unaweza pia ukashiriki katika programu hii kwa kuweza kutoa sadaka yako ya shukrani ya kumshukuru Mungu kwa hiki kitu alichokuwa amekuletea, kwa sababu kiukweli kuna gharama. Sikutaki kuna gharama kubwa sana. Mungu hakunipa kibali cha kusema ni shilingi ngapi, lakini jua kuna gharama. Yaani kuna gharama ya mwanzoni na kuna gharama ya uendeshaji ambayo ya kila siku. Ukiona kuna video imekuja, kuna gharama zimetumika. Kwa kama unasikia moyoni mwako, kwa moyo wako wa kupenda, unakaribishwa na sadaka yako itapokelewa na itatumiwa ipasavyo jinsi Mungu anavyotaka. So lazima mapenzi ya Mungu yafanyike kwenye programu hii. Okay, lakini kwamba unaweza kutumia njia ya benki au unaweza kutumia njia ya simu, maana yake njia ya mtandao. Hii ndio namba ya kuweza kutuma sadaka yako, itapokelewa na jina ni Olenjolai Moko, Olenjolai TAYAI, utaona katika description zaidi. Okay, thirdly, I would like just to insist you to share, means to share the video with your colleagues. Share, share, okay, and you also like and dislike. Share this video to your young brothers, to your young sisters who are in Tanzania, who are in America, who are in Africa, who are in India, wherever they are, they can get this content. Share it with some other parents. If you're parents, share it with some other parents. Share it with some of the teachers, so they can tell their students in school that when they be in vacation, they can have just electronic device to pick up the signals in the internet and they enjoy the beautiful mathematics and science at their homes. Share this information with a certain headmaster. Share this information with some of the technicians, some of the engineers, some of doctors of medicine. So share the contents. Don't hesitate yourself. Just share it. Share it in your social groups. Share it through the local message. Unachoomba kwamba manake kitu ya tatu au kitu cha tatu cha kufanya, hakikisha unawashirikisha watu wengine, unawaambia juu ya majibu haya ya Mungu, ambayo Mungu amejibu maombi ya wanafunzi katika ngazi mbalimbali. Kwa hiyo manake jaribu kuambia, wewe mwambie, kama ni unayetazama ni mzazi, mwambie mzazi mwenzako, kama wewe ni mwalimu, mwambie walimu wenzako, kama wewe ni mkuu wa shule, mwambie wanafunzi wako. Hata kama shule haziruhusi shuleni, simu haziruhusi shuleni, ni sawa, lakini unaweza kuzitumia likizo. Badala ya kwenda kuhangaika huko na kwenda kukimbizana na kukutana na majaribu mengine, anaweza kukaa nyumbani ukampatia kifaa cha kupokelea pamoja na mtandao wa internet. Sawa? Naamini umenielewa. So again, the fourth thing, you know that my classes are always incomplete. When I do the physical classes, I used to provide 30% of the classes I used to provide for the students to ask questions, because I used to learn through asking questions, and I want also my students to learn through asking questions. So that's what I used to do in physical. So digital, now I'm in digital, I'm teaching digital classes. How will you ask me questions while you are in Ruvuma? Myself, I'm in Dar es Salaam. You are in Ruvuma who's watching this program right now. There's no problem. We have something we call it digital tools. One of the digital tools that in YouTube is what?
is a part, is a sections which you call it comments. Say comments. So these comments, you can use it to perform at least 5 activities. Number 1, you can use comment section to ask your questions, so writing. Number 2, you can use your comment sections also to tell us where you come from. Just it means to tell us more. How did you understand the lecture or whatever, or the sessions. And then number 3, you can use the comment section to read questions that have been asked by other students worldwide. But also you can use the comment sections to, excuse me, it means that to answer questions have been asked by the other students. But the 5th activity, you can use comment sections to submit the homeworks that will be living in every session. Okay, manake hatua ya 4 unayotakiwa kufanya kwamba jinsi gani nafundisha wanafunzi darasani kwenye ngazi ya sekondari ya O level, ngazi ya A level, ngazi ya diploma au ngazi ya shahada ya kwanza, manake degree ya kwanza kwenye kada za uhandisi na sayansi. Huwa nawapa wanafunzi wangu angalau 30% ya kipindi changu waulize maswali. Inawezekana kama napoendelea kufundisha, lakini kwamba nikija kufanya tathmini ya 30% ya muda niliotumia darasani, nawapa waulize maswali, kwa sababu mimi mwenyewe ninajifunza vitu kila siku kwa kupitia kuuliza maswali. Kwa natamani pia mwanafunzi wangu pia ajifunze au nimfundishe hiyo njia ambayo ni siri kubwa sana, kwa sababu kupitia maswali utapata majibu ya maswali mengi ambayo watu wengine hawajajiuliza na utaonekana ni watu tofauti. Kwa utaulizaje maswali? Unaweza ukatumia kwamba kuna tools au kuna njia mojawapo kwenye YouTube ya kutumia comments. Kwenye comments hapa unaweza ukauliza maswali. Kwenye comments pia unaweza ukatuambia unatoka wapi, umeelewa kipindi, una swali au una kitu gani. Kwenye comments pia unaweza kusoma maswali ambayo wanafunzi wengine wameuliza, kama darasani vile mtu akiuliza, akinyosha mkono akiuliza swali, wanafunzi wengine wanasikia. Na pia kwenye comments unaweza kutumia kusoma maswali, manake kwamba kujibu maswali ya wanafunzi wengine. Na katika vipindi vya kawaida, manake mwanafunzi anaweza kauliza swali, kwa mfano Jeni akauliza swali, alafu John akajibu swali. Manake si mwalimu akauliza, labda nani anaweza kumjibu. Kwa hivyo kwenye comments ndivyo ilivyo. Lakini kitu cha 5, unaweza kutumia comment section kwa ajili ya kuweza kuwasilisha au kukusanya zoezi ambalo utakalokuwa naacha kwenye kila kipindi ambalo natakiwa ujaribu. Kwa unaweza kutuma huko. Usiogope kwamba huko watu wengine wataona. Tunajifunza hapa tuko mwani. Okay. So if the few things I think that is enough. Now we like just to go to the business. Na kukaribisha sasa katika idara ya hisabati. Okay, ambayo inaitwa Basic Mathematics. Somo ndio kwa nalo Basic Mathematics. Darasa ni kwa ajili ya Form 1 pamoja na Form 1, manake kimsingi ni Form 1 au darasa la 9 class 9 40. So welcome Department of Basic Mathematics, subject is Basic Mathematics. The contents is for the Pre-Form 1 or Form 1 or class 9. Class 9 for Americans, for Asians they call it class 9, not Form 1 or Form 2. Or for UK, even UK, so many countries they just call it class 9. Okay, so then we are teaching concepts, problem solving. As I said, everything I've explained it. So this is session or period or lecture 00. Say general introductions of basic mathematics for the Form 1. Manake hiki ni kipindi cha utangulizi wa somo la hisabati kwa ajili ya Form 1. Lakini pia welcome to enjoy the beauty of basic mathematics for the Form 1. In this program you will be enjoying the beauty of mathematics for the Form 1. Right? Kwa karibu ufurahie uzuri wa hisabati kidato cha kwanza. Haya, kwa vitu vyote nimeshaelezea. Kwa hiyo naomba twende sasa kwenye kipindi, tuanze kipindi. So let us begin our session. You have to be happy. Today I'm very happy because I'm releasing this solution to the nation, to my own nation, first of all, and also to the nations. Okay, so let us begin the business. So in these general introductions of basic mathematics, I have prepared some of the things that I want to share with you, and then we'll get prepared for the next session, which the next sessions will be session or period or lecture 1. Okay? Haya, twende sasa. Kwa karibu kwa nikushirikishe baadhi ya machache. The first thing which I want to share with you is a big picture. So let me call it my big picture.
my big picture, manake picha kubwa. Picha kubwa. So my big picture 40 of basic mathematics. Basic mathematics in my mind. Katika akili zangu. What do I see? Okay? So here we have a subject called mathematics. Mathematics kwa Kiswahili manake ni hisabati. Okay? Mathematics. This is queen of engineering for those who want to go for engineering. Huyu ni malikia wa nini? Wa uhandisi. Kwa wale ambao wanataka kwenda katika kada ya uhandisi. Hai. Hisabati tulianza, we begin with fundamental. Msingi wake tulianzia nursery, yani chekechea, fundamental maths. And this fundamental maths we learned in nursery and primary education, right? Educational system. Kwa tulianza chekechea na shule ya msingi tulisoma sehemu ya hesabu inaitwa fundamental of mathematics. Then tukafaulu, Mungu akatusaidia tukafaulu. Baada ya kufaulu tukaenda katika ngazi ya nini? Ya kidato au ya sekondari. Ambayo sekondari nasema ni O level. Hasa pale kwenye sekondari, ngazi ya sekondari kuna kwepo na njia mbili. Ya kwanza una basic mathematics. Kumbuka mathematics kwa kifupi inaitwa nini? Maths. Hii inaitwa natamka maths. So mathematics in short, in abbreviation called maths. So basic maths, and also here we can have another route which we call the addition mathematics or addition maths. This is all level education. Say all level education. Okay, so it's still fundamental, but a little bit yes, just still fundamental because we learned in English. However, that is we call it can call it a little bit advanced fundamental mathematics or higher fundamental mathematics. So all level education, so you can call it higher fundamental, right? What? Maths, right? We learn about algebra, we learn about coordinate geometry. So this will be done from Form 1 to Form 4. Everyone who wants to pass through from 1 to Form 4, he has to make sure that he all class 9 to class 12 for those who are using the classes. So from 1 to Form 4. So this is what where we are right, where we have Tanzania online, okay? Tanzania online or level, okay? What secondary school, right? So TOSO, and then the owner or the founder is all. So this is kinds of abbreviation of the program, TOSO, right? TOSO means Tanzania Online or Level Secondary School, Olenjolain, right? So this is the level where we are. For basic mathematics ni sio ngumu sana, manake kidogo ni msingi wa hesabu lakini sio wa ndani, ila huu ni msingi wa ndani. Manake kwa wale wanaopenda hesabu wanasoma additional mathematics, ila pia na form 1 mpaka form 4. Okay, in many countries and many secondary schools, basic mathematics is mandatory subject for all ordinary secondary educational students. Haya, kwa hapo sasa ndo hatua ambayo tupo. Kwa kuna hisabati form 1, hisabati form 2, form 3, form 4, right? Haya, baada hapo sasa tukifaulu hapa na hapa, pia manake naweza nikachora hapo kwamba tukifaulu, kumbuka additional mathematics kwa sasa hivi kwa Tanzania ni kwa wale wanaopenda hesabu, sio la somo la lazima, sio somo la lazima, lakini basic mathematics somo la lazima. Additional mathematics is still an optional subject for the lovers of mathematics since this is stage, but basic mathematics is a compulsory subject. So then when we pass both of these, or maybe only this one, basic mathematics, then we can have 3 routes. I want Pastor to share with you those 3 routes. Okay, those 3 routes. And then the first route, you can study advanced pure mathematics. Kunaweza soma hesabu ambayo ni advanced, right? Mathematics. So this now it's A level. This is A level education, which is Form 5 to Form 6.
So it's advanced what? Education. Or in some of the countries, this is class what? Class 13 to class 14, right? That's the first route. Then the second route, we can say, myself in future, I don't want to be an engineer or to deal with subjects with engineering. I want just to deal with, maybe I want to be a doctor, I want maybe to be botanist, I want to be maybe nutritionist, I want to be maybe economist. So with those groups, we have a subject called a route basic applied mathematics. Okay, manake ni msingi au wanasema kwamba ni yani msingi manake kwa matumizi ya hesabu, lakini sio ile hesabu ngumu kama hao. So combinations, kwa mfano, we have some so-called combinations of the subject. This PCM is studied by PCM, physics, chemistry, mathematics. Also studied by PGM. This is geography. Also this is studied by EGM. So M stands for mathematics. Also this advanced pure mathematics at that level is studied by OT, by the students who are pursuing the combination called the PMC. Say PMC. So PMC, it means physics, mathematics, computer. For the basic applied mathematics, these are the students who are in advanced level, but they don't start this subject. So if you don't study this subject, but you're still doing social science or science subjects, you have to start basic applied mathematics. So some of the combinations is what? PCB. If you want to start PCB, you'll study basic applied mathematics. That's the good news. If you want to study CBG, you start basic mathematics, and I'm a teacher of that also. If you want to study CBN, you study what? Basic mathematics. If you want to study ECA, you study basic mathematics. If you want to study possibly what? HGE, you study what? Mathematics. Right? If you want to study CBA, chemistry, biology, agriculture, you have to study basic applied mathematics. So this also is for the Form 5 to what? The Form 6. Right? Do you enjoy? Tell me in the comment section if you have already understood or you're understanding what am I saying to you. Okay, good. So then this is another route again. Another route, you can take a route, I call it special, say special. Special applied mathematics, right? This is another route which you can meet with mathematics again. Special applied mathematics, it's a kind of special basic applied basic mathematics. Special applied basic mathematics. Where do we find this? This mainly we find if we'll be pursuing engineering courses or science courses, or social science or social science courses, right? For example, it means that this is, I'm talking about a level which we call the ordinary diploma, or even certificate in some of the courses you can find, you can meet with mathematics. And this course is from first class to is more mainly for certificate is 1 or 2 years. For ordinary diploma is 3 years program. So first year, second year, third year. Hii inaitwa special, manake ni matumizi maalum ya hisabati. Tunaikuta sana hii kama endapo nataka kwenda katika kada au vitivo vya science au vitivo vya uhandisi kwenye ngazi inaitwa stashahada. Sema stashahada ndio diploma manake kwa Kiswahili. Haya. Kwa hiyo hapa manake kwa mfano nataka kusoma telecommunication engineering. Stashahada telecommunication engineering. Utakutana na special applied mathematics. Unataka kusoma stashahada ya mechanical engineering, si ndio? Manake utakutana na nini? Utakutana na somo la hisabati. Unataka kusoma kwamba kitivo cha au stashahada ya biotechnology ambayo ni science hiyo, si ndio? Utakutana na nini? Na somo la hisabati. Nataka kusoma laboratory science. Mimi nataka kuwa kama labda kwa mfano nataka kuwa nini? Kama nataka kuwa fundi au sio fundi, just to say kama afisa maabara, right? Kama nataka kuwa afisa maabara, utakutana na nini? Na somo la nini? La hisabati. Utakutana food science. Kwa utakutana na somo la hisabati katika mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 3. So listen, I have online schools for this level. Good news also, I have online school for this level. What its name? The same name, just eliminate all, replace all by A. Okay? Na pia shule ya mtandaoni ambayo inafundisha wanafunzi ambao kwenye ngazi. Kwa hiyo kama kuna mtu yote unamfahamu
ambaye anasoma katika ngazi, mwambie habari njema. Habari njema ni kwamba kuna Tanzania Online A-Level Seki Schools na mwanzilishi ni huyo Olenjolai, au ni huyo Olenjolai Moko. Okay, so I say that I have also an official channel for teaching this level. That's called Tanzania Online A-Level Seki Schools, and the founder is Olenjolai M in square bracket. Again, I'm teaching advanced pure mathematics in that channel, and basic applied mathematics, and advanced physics, and advanced chemistry from 5 to Form 6. It's one of the hardest level I have experienced myself, right? And it is contain a lot of things even more than the next levels after graduating this level. Okay, the good news, so that will be my second channel. So this one, in short, we call it Tanzania Online A-Level, and then secondary schools, the O. So this is called the TWASO, right? So it's called the TWASO in abbreviation. Again, I have a good news that for those who are in this level, ordinary diploma in engineering and science courses in Tanzania or in any country of Africa, again, I have a good news for you. You know what the good news? I have official online schools that is training students the beauty of engineering and scientific mathematics at this moment. But later on, I want to tell you what is coming. Again, so I'll be teaching about computer programming for ordinary students. I'll be teaching also about electronics engineering, electrical engineering, biomedical engineering, telecommunication engineering, computer engineering, also for the diploma students. And I'll be teaching the theories and the practical. That you must keep on praying for me. There are the great things which are coming for you and your future generation. Okay, so this is called the online. It's called the online diploma, right? Poly Institute. This is stand for Poly Institute of Tanzania. Of Tanzania. So ODP, okay, ODP to. So we got all ODP, and the founder is who? Olenjolai. Online diploma Poly Institute of Tanzania, right? Olenjolai. So that's my third official YouTube channel. I provided in the beginning of this video, and even in the next at the end of the video, I used to provide the links, some security links, okay, so that you can sign in those links. Again, I have another official YouTube channel, which after you graduate, either on these two, all these three levels, or especially that this one and this one, this is kind of not too much expected. You can go 40 undergraduate. And if you go for undergraduate, as I said, in engineering and science, I have also official channel, which is called the online, right, undergraduate or undergrad Poly Institute of Tanzania. So it's what Opto, or is a founder. So these are the 4 online schools. But again, I have 2 other online schools, which training specific educations, means specialized educations. The 5th one is called the Ufalme wa Mbinguni Umekaribia Tanzania. I'm teaching the spiritual or the truth of the Word of God. The 6th one is called the Kingdoms of Heaven Come in Tanzania. I'm teaching also the truth or the Word of God, but in English language. So you see the links there. Then that's the end of the big picture of mathematics. I would like to ask you also to make sure that you absorb that big picture and you start mathematics with a good focus and even science. Okay, that is number 1. Again, in this session, I want to share with you reference material. So now is the time for reference books. Vitabu vya rejea unavyohitaji kujifunza hisabati kidato cha kwanza. Books maana yake kitabu, reference maana yake rejea. Okay? That's the how to rejea. Okay? Books and writing and material. You can repeat this video several times as you can. We have 2 groups. The first groups we have textbook. Vitabu ambavyo unaweza kusoma kipengele fulani, ukajifunza ni concept fulani, alafu kuna maswali labda mwishoni. So textbooks and what? And material. The first one, we call it
basic mathematics, first important, and it's a first in case of necessity. Basic mathematics, say basic mathematics, okay, basic mathematics, syllabus, syllabus, right, for ordinary. I'm using the syllabus of Tanzania, right, ordinary secondary education, which is synonymous with with syllabus of other countries worldwide. Okay, secondary education. Okay, education, and this is prepared by Tanzania Institute of Education. TAYAI ni kifupi cha Tanzania Institute of Education, taasisi ya elimu ya nini ya Tanzania. Kwa maana yake kitabu cha kwanza cha rejea ni mtaala wa somo la hisabati kwa ajili ya shule za kati au za kiwango cha kati, hasa inaitwa ordinary level, ambayo kimeandaliwa na taasisi ya elimu ya Tanzania TAYAI. Okay, so that's the first reference book that a student need and even a teacher need. I have a good news, I have it, right? This is called what? The United Republic of Tanzania. If you are looking from Kenya, look for your country. Okay, basic mathematics syllabus for ordinary secondary education from 1 to Form 4, right? This is the side view, this is the back view, right? So it's one of the nice book. Contains all the topics that you have to cover for this level. It's the book that you can use for the Form 1 and Form 2, Form 3, Form 4, right? This is useful for the Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, and if you graduate, you can leave it to your young brothers, right? Haya, kwa unaona sasa hapa nimefungua ndani. Kwa kufungua ndani, kuna nini? Huu ndo mtaala wa Tanzania. Kuna topics, subtopics, specific objective, teaching and learning strategies, teaching and learning resources, assessment, number of periods. Sawa? Unaweza kaona. Na mimi ninapitisha kwenye lenzi hapo, unaona vizuri. Unaona au unaweza nikasogeza mbali, lakini sasa ikiwa hapa. Lakini usijali tu, nitatafuta namna ya kuweka na utaiona. Kwa hiyo hii ndo syllabus ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. Unaona vitu vilivyokuepo? Yeah. Hasa the good news is you can order this book online, right? In my channel, just go to the descriptions. You'll see how much does it cost, and tell us which country, which regions are you city in Tanzania, and then so we can ship it to you with the minimum shipping cost. Unaweza pia ukanunua kitabu hiki. Tunafundisha na pia tunauza vitabu au tunasambaza vitabu ambavyo vinavyotumika katika ngazi mbalimbali kupitia njia ya mtandao. Haina haja tukutane physically. That's the first reference book, right? The second reference book is called the basic secondary, right? Basic secondary mathematics. Basic secondary mathematics, book 1. And this is authored by TAYAI. Mwandishi ni Tanzania Institute of Education for secondary basic mathematics. So I think that I swap here. Nabadilisha hapo maneno. Natakiwa ianze jina la kitabu naanzia na secondary basic mathematics. Secondary basic mathematics book. Book 1 by Tanzania Institute of Education. Hiki ndio kitabu chenye habari njema. Unaweza kukinunua hiki kitabu, kasoma description hapo, kaona kitabu kinagharimu shilingi ngapi na usafirishaji ni kiasi gani, ukanunua nikakutumia kwenye mkoa wote wa Tanzania. So this is excuse me, this is book 2. I have to show you for book 1. This is for book 1. Kwa pia kinapatikana kwa njia ya mtandao kwa bei nafuu sana. Okay, na kwa bei gharama ndogo pia za usafirishaji. Bukuni ni book 1. Kwa watu fundishi tunatoa pia na vitabu au nasambaza vitabu ambavyo wanafunzi wanaweza kavitumia hata nyumbani. Tanzania Institute of Education, taasisi ya elimu ya Tanzania. So this is secondary basic mathematics book 1. You can order it online, right? You can order it online. Currently that we have a distribution system for
for the local country, for our local country, locally, it means that in Tanzania, so you can order it and then so you can ship it with minimum cost in case that you are away from Dar es Salaam. So that the second reference book. Hicho ni kitabu cha pili cha rejea. Kitabu cha tatu ambacho sijaja nacho leo kinaitwa, the third book is called the Mathematics. Right? Mathematics for secondary school. Kwa ajili ya shule za secondary schools. For secondary schools. Mathematics for secondary schools. Form 1. Form 1, and this is written by Mrisho. Okay, Mrisho. Written by Mrisho, lakini publisher manake mchapishaji is Oxford. Is Oxford Press. So these books in Tanzania, in many schools in Tanzania, is called the what's known as Oxford Mathematics. So the name of publisher is kind of famous more than the house of the book. So it's popular. Kwa kitabu hiki mara nyingi sana kwenye nchi yetu ya Tanzania, shule nyingi au hata madukani wanakijua kama kitabu kilichoandikwa na Oxford. Sina cha kidato cha kwanza, sija nacho kwenye kipindi hiki, lakini nina sample yake kwa ajili ya kidato cha 4 kwa kuonyesha kitu kitakachobadilika. So it's mathematics for secondary schools, form 4. Kwa badala kuandika form 4, here you can find form 1 for the form 1, right? So this is the way that the book, but the Hausa names is this one, Oxford. So Oxford. So majority of people, they used to understand that these are the Hausa. These are not Hausa. These are publishers. So this is the back, right? So you see that other books in this series. Okay, Mathematics for secondary schools, form 1. Mathematics for secondary school, form 2. Mathematics for secondary school, form 3. And this is for the form 4. Then Oxford University Press. So those are the who? Publishers. So this is the name of publisher, student's book. But you see, so it means that Vincent Owondo, Mrisho Saidi, and Juma Ara Mambuli, these are the authors of 40 of the book, printed in Oti. So those are the publishers and the etc. So this is the book. You can also order it for either for form 1 to form 1, form 2, form 3, form 4. It's cheap. Can ship it to you. Kwa pia unaweza ukaagiza kitabu kwa njia mtandao. Hatufundishi tu, lakini pia nasambaza vitabu nchi nzima Tanzania. Saa imefika ambayo kila mtu anajua kufurahia masomo ya hisabati na sayansi na kufanikiwa. Now we are going to go to the reference book. Say reference book chenyewe kwamba kiweke katika kundi la pili, which is the reference book. Yeah. Kitu cha tatu, the third reference material that you need is the fourth, The fourth, you need to have basic mathematics. Basic mathematics notes for form 1. The one I will provide it to you. And this is prepared by the man who is teaching you, Olenjolai, Moko, then finish other 2 generational name, TAYAI, Losingo. Right? And this is first edition. Toleo la kwanza. Kwa natakiwa kuwa na notes za hisabati kidato cha kwanza ambazo nimeziandaa mimi mwenyewe, ambazo ndio hizo utakazokuwa unazipata nikiwa nafundisha hapa. Then the fifth reference, rejea namba 5, you can also use online. Manake vitabu ambavyo viko kwenye mtandao, books, online materials. Kujifunza kwenye mtandao kuna vitabu vingi sana vya hesabu, materials and writing and notes. So you can use the online resources. So that is we call it that's the combinations or collections of the first group. We say we have textbooks. The second group, which is B, now we have question QA, question answers books. Vitabu ambavyo vina maswali na majibu tu.
ndio hili kundi. Hivi ni vitabu ambavyo vina maelezo na maswali au maelezo, mifano, majibu, lakini maelezo ndio sehemu kubwa sana, mifano kadhaa, alafu ina zoezi mwishoni. Lakini hivi vina maswali sana, yani maswali inaweza kana na maelezo, maswali sana mengi, na inachukua nafasi kubwa ya kitabu, na majibu. That's a means of question and answer sort books and what and material, right? So then what do you say? So here you can have number 6. The first in this list, but the 6th in the entire list is called the complete what? Complete mathematics. Say complete mathematics. You know meanings of complete in Swahili? Complete basic mathematics. Okay, do you know meanings of complete in Swahili? Complete means that imekamilika. Complete basic mathematics, because if you say mathematics is still general. Basic what? Maths. Basic mathematics, right? Complete basic mathematics, complete secondary basic mathematics. Oh, excuse me, made a mistake again. Complete secondary, was not careful, excuse me. Secondary basic mathematics, okay, basic mathematics, and this is in bracket is contain revise the exercise, revise the exercise with problem solving. Manake kwamba mazoezi yaliyorudiwa na yaliyorudiwa kutathminiwa, we solve the problems. Na maswali yaliyofanywa, we solve the problems. The author by Msemwa. This the PB. Msemwa PB at author. Kwa hicho ni kitabu ambacho kina mazoezi. Unakuta kina mazoezi labda 25. Kwa kuna sehemu ya maswali, unajipima, unafanya kwa muda maalum, labda karibia na muda wa kidato cha pili. Sababu kutoka hapo tena kufanya mtihani wa kidato cha pili, ukifaulu utaendelea. Usipofaulu kidato cha pili kuna muujiza. Narudia. The 7th reference book is these are past papers. The students should have past papers. And these past papers are midterm, kwa uwe na mitihani ambayo, au maswali ya mitihani, au maswali kwenye karatasi za mitihani iliyofanyika, midterm testing, and here we have for Tanzania midterm testing. For Tanzania we have 2 midterms. We have March midterm testing. Let me write it clearly. Sababu hapa ndo unaanza safari ya maisha. So we have March. We have March what? March midterm testing. Midterm testing. March, mwezi wa 3. Okay, March midterm testing. We can have June, in most cases, June terminal exam. Uwe na mitihani pia ambayo wenzako wamefanya. Mwezi wa 6, terminal exams. Hiyo sio testing tena. And then you can have December. You can have December annual exam. Fuata sana ushauri huu unaokupa ili ufanikiwe katika masomo yako. Okay? At least those are enough if you have them. So that there is 7 reference. Rejea namba 7. Or tunaenda sasa rejea namba ngapi? Namba 8.
Rejea namba 8, kuna kitabu kingine ambacho kinaitwa Form 2 Sabuki. Lengo la unaposoma Form 1, kumbuka kwamba finali mojawapo utakayokutana nayo iko kidato cha pili ambayo inaitwa final au NECTA exam Form 2. Kwa hiyo inaitwa kwamba Form 2 Mathematics, is it basic? You see the name. Yeah, Form 2 Mathematics. Form 2 Mathematics Review. Okay? Alafu hapa kimeandikwa problems and what? And solutions. 2003 2019. The author is by Damian S. Should not be mistaken. James Damian S. and Lulu Edward. Damian S. and Lulu Edward. So that the last reference book. There's another reference book also in case that you need to use this Form 2, lakini itahitajika sana kidato cha pili kinachoitwa Forfidia. Lakini kwa sasa hivi hutotumia kidato cha kwanza. Utatumia kidato cha pili kwenye topic inaitwa logarithm of Form 2. So these are the reference books. At least a student, how many are there in total? 8. At least the students should have 4. This is the Form 2 Mathematics Review book. Hiki ndo kitabu ambacho kina maswali ya kidato cha pili mtihani wa taifa. Sawa? Na kina maswali na majibu. Problems and solution kuanzia 2003 mpaka 2019. Ni vizuri mwanafunzi kama yeye unayetazama ni mwanafunzi uwe nacho, mwambie baba akununulie. Lakini pia ni vizuri kama endapo ni mzazi kumnunulia mwanafunzi wako awe nacho. Japo hata kama shule zinaweza kagala lakini zinakuwa hazitoshi. Hasa awe nacho kwa sababu anaandaa maisha yake ya baadaye. Okay, so this one. So you can order this book. The way it has been written, it begins with short notes. So these are short notes about Form 1 to Form 2 topics. Okay, numbers and approximation. And then you find that against these are the questions. For example, this is ni mtihani wa hesabu wa taifa 2010. These are the questions. See? And then these are the questions again. Continue. And 5 questions by that time. Right? And then ahead, you find solutions. So this is solution for 2006 basic mathematics. Kwa hiyo manake you find answers. Ndio maana itaomba question and answers book. Okay. So those are the all the reference book, question and answers, textbooks and materials. So in case you have any question, don't hesitate to ask in the comment section. Watch this video several times as you can. Kama una swali lolote, uuliza kwenye sehemu ya comment section. Nitajitahidi kujibu maswali yako. Okay? Usiache kuuliza maswali. Nitajitahidi kukuelezea ambacho hujakielewa au kingine ambacho unataka kufahamu. Afterwards, I would like to end this lecture or this session, I wrote session, period, lecture. When you hear lecture, I mean session. When you hear session, I mean period. Ukisikia nimesema lecture maana yake ni kipindi. Sawa? Kwa na maana hiyo. Sababu nafundisha pia chuo kikuu. Kwa hiyo chuo kikuu hatuna session wala hatuna period, naita lecture. Okay. So then now I would like just to present to you topics and the topics or chapters. Kwa wale wenzangu ambao bado Kiingereza ni shida, maana hii ni sura. Okay? In Swahili it is called sura. Sura za somo topics
or chapters of 40 of basic mathematics in short. Kwa kifupi tunaandika hii basic maths. Kwa B stand for basic and this stand for mathematics. The basic maths, right? Basic maths 40 for form 1. Kwa ajili ya kidato cha kwanza form 1 or class 9. Okay? Form 1 or class 14 or class 9. And what reference syllabus has been used in? The syllabus of United Republic of Tanzania. Are you ready? Are you ready? Uko tayari? Nikutajie hizo topic zote ambazo ziko kwa ajili ya kidato cha kwanza. Ziko 11. Uko tayari? Uko tayari kuzipokea mwalimu wako kwenye akili yako? Haya, twende. The first one is called the numbers. Numbers. Say numbers. Numbers. And these numbers, because you have two numbers, is called like this one in the syllabus. Numbers manake ni namba kwa Kiswahili. The second topic, we call it fractions. Say fractions. Say fractions. Fraction kwa Kiswahili manake ni soma shule ya msingi, ndio manake ni sehemu. So you have numerator and denominator. And then the third topic is called decimals. Say decimals. And what? Percentage. Decimals and the percentage. Manake decimals ni desimali. Desimali na nini? Asilimia. Nisoma hizi hesabu shule ya msingi. Anzia hapo tulipoishiaga, alafu tutaenda ndani kidogo. We learn this in primary education. The first topic is called the units. Units. Say units. So units means in Swahili vizio vya vipimo. Vizio vya vipimo. Units. Excuse me. Samahani, nakosea spelling. Tamka sahihi lakini naandika tofauti. Units. Okay? Then the first topic, the fifth one. So, units means that vizio vya vipimo. Okay? Then the next topic, which is the fifth one, we call it approximations. Say approximation. Approximations. Approximations in Swahili means makadirio. Makadirio. Nisoma. Kadirio. Kadiria jibu katika viwango vitatu vya desimali. That's what the meaning of approximation. Then, the next topic after that one, we call it introduction of geometry. Introduction to geometry. Elimu ya maumbo hiyo. Introduction to what? Geometry. Geometry. Manake hii inasema utangulizi wa maumbo. Mistari na kadhalika. The seventh chapter is called the algebra. Say algebra. Algebra kwa Kiswahili inaitwa algebra. The eighth chapter is called the numbers 2. Kwenye syllabus hii inaitwa numbers 2. Lakini kwenye kitabu kwa mfano kile cha rejea namba 2 wanaita real numbers. Wanaita real numbers, namba halisi. Real numbers. Kwa namba 2 wanaita real numbers. Okay. The ninth chapter. The ninth chapter is called the ratios, profit and loss. Profit and what?
and loss. Ratio manake ni uwiano in Swahili. And then profit, faida. And then loss, hasara. Kwa ndivyo tutakavyoenda. We're using 2 languages to help you. So I want you to understand more than you think. Okay, so we have ratio, profit, and loss. Then the 10th topic is called the coordinate geometry. Coordinate geometry. Coordinate geometry manake ilikuwa naita geometry pia shule ya msingi. Lakini kimsingi ninachojifunza hapa ni elimu ya nini? Kama ni elimu ya graph. So coordinate geometry inadili sana na swala la graph. XY plane, right? Elimu ya graph. The 11th and the last chapter. The 11th and the last chapter. Good news for students. Because students, I know they like to finish a topic even if they didn't understand. It's called what? Can you predict what the name of that topic? It's called the perimeter. Perimeters and dirty areas. So perimeters means that maumbo, no, mizingo. Mizingo ya maumbo mbalimbali. Areas means that maeneo kwa wingi, maeneo au kwa umoja eneo. Na hapa manake kwa wingi mizingo. Kwa umoja nini? Mzingo. Mzingo wa mstatili, mzingo wa mcheduara, mzingo wa msambamba. Perimeter of the trapeziums, perimeter of the parallelogram, perimeter of the triangle. You see areas of triangles, areas of rhombus. So you have a lot of things that we'll be covering. So then those are the list of the topics for the Form 1 that have been recommended officially to learn at this level. So don't worry about those, the list of the topics and the list of the chapters. I'm going to be with you, and God has prepared me enough to help you to cross the border and to understand and like. And even I believe that after maybe some few years, you'll be unhappy if you find a course which does not have mathematics. Course siogope juu ya wingi wa mada nilizokuwa nimeziorodhesha hapo. Usijali. Mungu yuko pamoja na wewe na mimi niko pamoja na wewe. Mungu ameniandaa vya kutosha kwa ajili ya kuweza kujibu maswali na kwa ajili ya kujibu mahitaji au uhitaji ambao upo kwenye ngazi hii, kizazi chetu cha sasa na hata kizazi cha baadaye, kwa sababu ndio uzuri wa digital technology ya kwamba chakula hiki kitatunzwa na kitaendelea kuwasaidia pia wanafunzi wengine watakaoendelea kidato cha kwanza na kuendelea. So this is the end. In case that you have any session, remember that this is the prerequisites of the some other levels. Next classes for Form 2, Form 3, Form 4, we need these concepts. So make sure that you keep them. So if you pass Form 1 or Form 2 exams, don't rush the memory on these topics. You need them for the rest of your life, even to the postgraduate level, to the PhD level. Unahitaji vitu kuendelea kukumbuka hata utakapofika katika ngazi ya shahada ya uzamifu. Kwa hiyo baada kufaulu Form 1 umaliza anyo usitupe, yani usifute. Au umefaulu kidato cha pili usifute, endelea kuwa nazo. Mimi nakueleza kwa sababu sijafika huko kwenye kitivo cha shahada ya uzamifu. Lakini namwamini Mungu kama ipo kwenye maisha yangu kinakuja. Lakini point yangu ya msingi kwamba kwa ngazi niliokuwa nimefika, ninaona kabisa kwamba ninahitajika, yani kila kwenye ngazi ninahitajika ni nakumbuka hivi vitu ili niweze kujifunza muendelezo wake au msingi au maana kwamba kitakachojengwa juu ya msingi huu. This is the fundamental mathematics, so make sure that you keep it for the rest of your life. People that I see people used to suffer, those who have ignored after passing, they really suffer a lot, and I try my level best to help them. So that's the end of the session. I would like to invite you in the session or period or lecture, mostly for O level and A level will be using session,
in session 0, 1, or 40 basic mathematics for the 4 months. I believe you'll be there. Will you be there? Tell me in the comment sections. Will you be waiting? Okay, thank you. Yeah. So pray for me. I'm praying for you. This is intensive job actual, but God is faithful and God is able, right? Especially the God of gods, the living one. So thank you very much. May God bless you. I thank God who have prepared me. I've been preparing myself for long times, and God has been with me. And even at the moments when I presented the contest to you, I believe you enjoyed a lot. Tell me in the comment sections whether you understood or not. So thank you very much. May God bless you abundantly. So let us meet in the next session. I love you so much. May God keep you safe and may you live longer to solve real life problems. Asante sana. Mungu aendelee kukutunza. Tukutane kwenye kipindi kinachofuata ambacho nakualika mapema uweze kusubiria kwa sababu kinakuja mahali ulipo na muda wote utakao kuwa uko tayari kwa ajili ya kuweza kujifunza. Ila nahitaji wanafunzi ambao wako serious, hakikisha uko serious. Hii ni shule kamili na hii ni shule halisi ambayo kwa njia ya mtandao ambayo itakuwa ni shule kubwa sana kuliko hata shule zingine ambazo ziko, kwa sababu shule zingine zina limitations ya idadi ya wanafunzi. Hii haina limitation ya idadi ya wanafunzi, anaweza kama milioni. Okay? So Mungu aendelee kutunza. Asante sana. Naomba nikuombee. Naomba naye niombee sana. Naombea kwa Mungu ili niweze kusimama kwenye zamu yangu. So this is my duty. Okay, so thank you very much. See you in the next sessions. Olenjolai, love you.